Hi, everyone. Today is Saturday, May 2nd. And the topic that I had proposed for today is about kind of how to approach language learning if it's kind of glass half empty, glass half full. Um, and earlier today, I was watching a interview with the crew from Artemis 2, and the interviewer was at one point just kind of gushing and just saying how incredible all the backgrounds are for astronauts in general, and also this crew. Um, and one of the crew members had mentioned how like he knew one particular astronaut who just keeps a record of the mistakes that he makes as part of a journal, and he mentions that in a form of praise of just its incredible amount of self awareness. And I realized that with these recordings that are getting close to kind of 6 years of just documenting practice, or documenting um, 6 years of dramatic life event and life change. It's it's been a lot of self awareness, because 6 years ago, during COVID um, and breakdown of a almost 20-year relationship, and later moving out and starting to live on my own, and um, dealing with many issues of you know broken heart, self doubt, um, trying to recover from depression, and uh, the discovering ADHD. So there's been um, so many things at this age in my life, and this transition, and um, yet using the language learning as a reflection, as a rock, as a daily kind of anchor for just keeping myself going, and believing that there's a light at the end of a tunnel, um, and and finding purpose, and just holding on to something. So um, I see the language learning process and this reflection and speaking on a daily basis as kind of a overwhelmingly abundant glass filling and flowing, and uh, I I never see it as empty, and I never see it as half full. Um, 6 years ago, on particular languages like German or Italian or Russian, I may have felt very insecure and anxious that there was limited vocabulary or a lot of rusty grammatical structures. But with time, keeping things active, I feel like I'm able to express more ideas. Um, and if I can overcome ADHD tendencies, and create tools for myself, or create exercises that help reinforce little mistakes that I make, I don't see them as obstacles and things to be embarrassed about, but as maybe teachers. I think there's a phrase in one of the Star Wars movies where Yoda says something like, "Mistakes are the best teachers." So I just, yeah, keep speaking and keep trying to maybe compile and reflect on certain mistakes and tendencies, but not let them stop me, not let them get in the way of practice. Hola a todos, hoy es el 2 de mayo y hoy estoy reflexionando sobre como um, punto de vista si el aprendizaje es
un vaso mitad lleno, mitad vacío y hace rato estaba escuchando una entrevista con eh, el equipo de Artemis 2 y el entrevistador estaba diciendo que todos los astronautas son gente muy impresionante, inspiradores y uno de ellos comentó que conoce a otro astronauta que documenta todos sus errores y eso um, facilita una autoconciencia muy alta. Y yo concuerdo que haciendo estas grabaciones diarias por casi 6 años y desde 2020 cuando estaba todo lo difícil de COVID y eh, caída de una relación de casi 20 años y eh, descubrir la vida aparte, solo viviendo aparte, reflexionando sobre muchas cosas en la vida, depresión, TDAH, muchas cosas. Esta práctica ha sido un ancla per por continuar, iba a decir per continuare, por continuar cada día y descubrir cosas de mí, del idioma, de ver las cosas por diferentes puntos de vista. Y estoy agradecido que sigo haciendo esta práctica cada día. Y los errores son mis mejores maestros. Entonces, eso es lo que pienso para hoy. Bonjour, aujourd'hui, c'est le 2 mai et le thème, on est en train de voir si l'apprentissage des langues, c'est le verre moitié plein, moitié vide. Euh, et j'ai vu un entretien ce matin avec l'équipe de Artemis 2 et le journaliste avait fait un commentaire sur comment tous les astronautes sont très impressionnants et un d'entre eux a commenté qui connaît même quelqu'un qui documente toutes ses erreurs et ça mène à une autoconscience assez élevée. Donc, il y a des gens qui ont des bonnes habitudes et des envies de travailler, de se connaître et de se pousser aux limites. Et je vois avec ces enregistrements que je fais tous les jours depuis presque 6 ans, c'est une façon de documenter une période d'une grande transition de ma vie. Euh, il y avait le Covid en 2020, il y a une relation de presque 20 ans qui a terminé et que j'ai commencé à vivre tout seul, tout d'un coup. Donc, il y avait des pressions, il y avait des découvertes de TDAH, par exemple, et plein de choses qui sont apparues avec une conscience de moi-même. Et ces enregistrements sont une façon de documenter ça, pas seulement la vie, mais aussi la langue et les erreurs que je documente sont des meilleurs professeurs que je pourrais avoir. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 2. Mai und heute sprechen wir ein bisschen darüber, Fremdsprachen zu lernen und es ist äh, ich weiß es nicht, wie sagt man das, aber ich kann sagen Tasse und es ist halb ohne Wasser oder es ist halb mit viel Wasser. Und ich denke das jeden Tag. Ich
lerne mehr und äh, das ist jetzt ähm, 6 Jahre Ende, das Ende im Mai. Und als habe ich beginnt, es gab Covid und ähm, mit meiner Ex, es war 20 Jahre zusammen mit Kindern und danach bin ich hier bei mir allein, erste Mal in das Leben ähm, und ich muss sehr viele Dinge lernen und TDAH kennenzulernen und viele Dinge für die Arbeit lernen. Und es ist schwierig, aber jeden Tag mache ich eine Videoaufnahme und ich sehe, dass ich kenne mehr Dinge im Leben und die äh, Fehler sind sehr gute Lehrer für mich und ich will nochmal weiterhalten mit die Videoaufnahme zu tun. Es ist sehr hilfreich für mich und das ist alles für heute. Eh, ciao a tutti, oggi è il 2 maggio e parliamo un po' di bicchiere quando è mezzo pieno o mezzo senza acqua e penso che ogni giorno imparo molte cose e questo è uno, una abbondanza per imparare le cose, le parole, grammatica, pronunciazione, cose della vita. E per esempio, 6 anni fa, nel Covid, la vita aveva stato molto difficile terminare con la mia ex dopo 20 anni insieme e abitare solo e come continuare e imparare le cose e per questo documentare tutto este viaggio della vita con video registrazione ha aiutato per sapere più sopra me e i errori sono ehm, professori per me, per imparare della vita, imparare italiano per esempio e voglio continuare con queste registrazioni. Всем привет! Сегодня 2 мая, и эм, сегодня я говорю немного о стакане, когда это почти э, пол эм, все вода или нет без воды. И я думаю, что каждый день, когда я делаю эти видеозаписи, это помогает мне, чтобы познакомиться со мной у собой лучше. И когда я начал почти 6 лет назад, это было, когда это было COVID, и также с X после 20 лет вместе. Это был, наконец, закончил, и я начал жить только один,
И это было очень трудно мне, и зачем я продолжаю делать, я не знаю, что-нибудь. Но делать эти видеозаписи помогало мне много, чтобы продолжать и быть немного счастливее, когда это было трудно, и депрессия, и ТДА, ADHD, и работа, и много вещей, что мне было трудно, но сейчас я продолжаю делать много вещей, и ошибки помогают мне, чтобы эм, э, познакомиться мне и говорить лучше языки. И поэтому я хочу делать это и продолжать делать это каждый день. Так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.